Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí para hablar de discriminación y racismo en Taiwán. Vamos a ver cuáles son los tipos de discriminación que un extranjero puede... Perdona. 而且他还很臭 ，Oh my god！ 不会啦，他听不懂中文啦。小姐，我听得懂中文呢。Sorry, no English, no English. Bueno chicos, pues hoy va de discriminación. 1, 2, 3. ¡Empezamos! Pues hoy estamos con una invitada muy especial, Wendy. Bienvenida al 7-Eleven. 欢迎光临我们的 7-Eleven. Hola, me llamo Wendy, soy de Taiwán. ¿Cómo estáis? Está estudiando español. 你在学西班牙文，对不对？ Sí. Awesome. Wendy es una chica fascinante, bailarina, actriz, influencer y activista por los derechos humanos en el portal taiwanés Almost, y está perseguida por la estrella de la muerte, al igual que Formosa Bros. Por eso nuestra sintonía es total. Almost 是一个国际双语的国际新闻平台，可以在 Instagram 上面找到我们。 Y hoy vamos a hablar de discriminación. Wendy, ¿tú crees que los taiwaneses son racistas o discrimináis a los extranjeros? 我觉得台湾人的确会对外国人有一些刻板印象，或者是会无心的，可能是好意出发的，跟外国人讲一些让他们觉得好像有点不舒服的话。对，但我们的出发点都是好的，但是 maybe someone just take it offended. Sí, es lo que creo, que no hay una mala intención, there's not a bad intention, pero a veces los extranjeros nos lo tomamos como si fuera racismo, pero no siempre es racismo, but not always it's racism. Right. Entonces hoy vamos a dar una fórmula de discriminación para distinguir cuándo es racismo y cuándo no lo es. Pues bueno chicos, voy a hablar de los 5 tipos de discriminación que yo como extranjero he sufrido en Taiwán. La definición que yo uso de discriminación es separar a alguien de la normalidad. Y esto puede ser por diferentes criterios. La discriminación puede ser positiva o negativa. Podemos discriminar a una persona por su belleza o al contrario. Los 5 criterios de discriminación que yo he sufrido son, primero, la etnicidad, la segunda, la nacionalidad, la tercera, las habilidades lingüísticas, que es lo que me he hecho antes, el dinero. Esta es curiosa. No sé si en Taiwán es igual que en China o en Singapur y tal, o en Japón. Y la quinta es la cultura. Vamos a hablar de piropos, praising people, compliments. Esta será bastante... This is gonna be fun, this last one. Racismo sería una discriminación negativa por etnicidad sumada a una sensación de superioridad de una etnia a otra. Vamos a hacer unos sketch en cada uno de ellos y vamos a hablar yo y Wendy de nuestros puntos de vista sobre este tipo de discriminaciones. Are you ready? Yes. 准备好了吗？ Pues vamos allá. 外国人呢？你哪里来的？是，我是西班牙来的。哦，西班牙哦。对。你们西班牙那个鼻子都这么大哦？不知道，我没看过。你们毛很多哎。是吗？哇，没有啦。下面都是毛哇！你们还好吧？这样子很像那个动物呢，什么动物？毛毛的。不好意思，我想说，不好意思。A ver, este tipo de bombardeo de comentarios aparentemente racistas, que son más bien muy torpes, muy directos y ofensivos, normalmente no conllevan una intención de ofender ni de burlarse étnicamente de una persona, pero sí que es cierto que muchos taiwaneses pueden bombardearte con este tipo de comentarios. Yo tengo que diferenciar 2 tipos de personas que hacen este tipo de comentarios. Si es una persona que no conoces de nada, sencillamente acepta la situación y tómalo como una ocasión para romper el hielo, algo que los hombres taiwaneses no pueden hacer. Y ahora cuidado con un consejo que quiero daros. Si este tipo de ataques personales directos étnicos vienen de alguna persona de vuestro círculo más íntimo, del trabajo, de la universidad, de amigos,
Según mi experiencia, cuidado porque puede ser que esta persona, esta chica, os esté tirando los tejos a la asiática. Esto es algo que yo he observado en países como China, Corea o Taiwán, que las chicas, para disimular que realmente están atraídas por una persona, lo que hacen es justo lo contrario, que es machacarlo a insultos, a comentarios molestos, para disimular y para que nadie se dé cuenta, precisamente por miedo a que se note que esta persona está atraída por ti o por la persona a la que está recibiendo estos comentarios. Aprovecha cualquier signo positivo o negativo para mandar un mensaje, una contraoferta romántica directa. O sea que, chicos, me responsabilizo de informarlos de cualquier consecuencia que pueda haber de lo que estoy diciendo, pero probadlo. So that was ethnicity. That's the negative. I wouldn't say it's a very hardcore racism, but yeah, it exists. Some people, not everyone, some people are very aggressive and they're very careless. Kids, for example, point at me and say, oh, look at a white Korean. That's a typical case. Well, I think it is because most Taiwanese people don't have so many opportunities to see foreigners like on the street or anywhere else. She's excited. Yeah, they're kind of like curious and they maybe talk to you just to satisfy their curiosity. Right, but the sketch we just did, like pointing on my nose and things in the hair, some people really cross the line and they're not aware. They just don't know the boundaries. You would never do that, of course, personally, No, right? no. It's so impolite. Chicos, vamos a hacer ahora el sketch de la discriminación étnica positiva. Pero yo tengo que decir que soy bastante tímido y cuando esto me pasa me pongo muy nervioso. Vamos a ver porque este va a ser muy divertido. Vamos a la discriminación positiva por etnia. A ver qué pasa. 你是外国人你是哪里来的啊？我是西班牙。哦，西班牙。你们西班牙人的眼睛很大是吗？鼻子也很大好，我不知道。那你们是不是什么都很大？不好意思。So that was the positive ethnic. Some people will take it more positive. The last joke, it's kind of like a topic that some people take advantage. I personally, when I hear the kind of jokes and about me among other Asian or Taiwanese people, I kind of feel very intimidated. Yeah, because it's kind of going on the same line as the animal jokes, like the hair and everything is big and stuff like that. Not everyone can. Some people are kind of taking advantage of that, are happy with this topic. Yeah. I personally am the shy type, I must say, very shy. So it depends. It depends, yeah. And probably a lot of Taiwanese wouldn't agree. So wouldn't agree? I mean, wouldn't agree, right? Just like this kind of... They gotta admit. Let's move to the next chapter. Let's talk about another criteria of discrimination, nationality. That's a funny one. So when I was trying to look for a job as an English teacher, I'm not a native English speaker. My nationality is Spanish. So Americans and people from the UK got the job and they got paid much better than me. And the same thing goes for Taiwanese who look Asian, speak English much better than me, and I would get the job as a Spanish before them. Yes, because you are foreigners. You look foreigner. So that's racism, in fact, right? You guys, you guys. Sorry, that's racism too. That's racism now. So Taiwanese parents are so shallow. They just want the looks of the teacher is important, not the ability. Yes. What the hell is that? Like I have a friend who is Chinese Malaysian, and his mother tongue is English. He speaks like native English, but he couldn't get as higher payment as the Western foreigners because he looks like Chinese. So. Otro tipo de discriminación también que hay que mencionar es la discriminación por nacionalidad, sobre todo las trabajadoras indonesias que han sufrido casos de discriminación muy graves aquí en Taiwán durante el COVID. Incluso las encerraban en casa y no las dejaban salir, al contrario que los taiwaneses, sobre todo porque pensaban que las personas indonesias, las chicas que están aquí que son indonesias, comen con las manos y tienen costumbres higiénicas muy diferentes de los taiwaneses, y los taiwaneses tenían miedo que pudieran esparcir así el virus o contaminarse a un mayor grado que los taiwaneses. La discriminación que sufrimos los occidentales no es nada comparada con la que sufren los del sudeste asiático, que sí que sufren de verdad la discriminación y que no son casos tan divertidos como lo que estamos haciendo con Wendy.
Vamos a hablar de la lengua, discriminación por lengua. Puede ser positiva o negativa. I've been very frustrated in the past when I don't get the tones right, and because I'm learning Mandarin very hard. But sometimes I'll do a little mistake in one of the tones, and the conversation gets stuck there forever. Mandarin is hard. It's very hard, and I must say, sorry, that's discrimination too. I'm gonna discriminate Mandarin speakers. You don't have imagination. Please try to fill the gap for me, Keima. find the right tone for me. Pair the tones up. 我要一杯抹茶，谢谢。抹茶。哈？一杯抹茶。抹什么？抹茶。抹茶。妹什么东西？不好意思，抹茶。抹茶。听不懂吗？听不懂。那个抹茶茶。没有，不知道，不好意思。抹茶。没关系，好，没关系，一杯水，谢谢。一杯温水。抹茶。对。Whatever. Bueno, la discriminación lingüística sí que me toca mucho las pelotas. A veces solo hay un tono que está mal en mandarín en la frase y toda la frase se va al carajo. Eso es increíble. Yo creo que los taiwaneses, perdona que sea duro, tienen poca imaginación con su propia lengua. Pero como siempre, igual que la discriminación por etnia, tomároslo todo como un pasaporte de oro para hablar con cualquier persona. Yo a veces hablo con la chica de al lado, hostia, perdona, ¿cómo se pronuncia esta frase? No sé cómo se dice. La lengua, las habilidades lingüísticas son la excusa perfecta para romper el hielo con quien queráis. 不好意思。你会说不好意思哦？对，一点点。很厉害，一点点哇！没有。哇，中文不够好，你说的不好意思。很好。真的啊？哇，没有，你会说没有谁都可以说没有。哇，你说谁都可以，哇，很厉害耶。好，不好意思，我这样子说，谢谢，不好意思。Naturalmente, si una persona como Wendy te ataca de esta forma, no te vas al lavabo. Pero he querido un poco representar que soy una persona muy tímida. Cuando me ha pasado en el pasado este tipo de ataques tan directos, me he sentido muy intimidado, porque es algo que en Occidente no es tan normal. Y aquí en Asia hay algunas chicas que sí que realmente pasan al ataque en discotecas, en bares, y que usan un poco la diferencia cultural. Normalmente son chicas que han estado en Estados Unidos o han estado en Occidente y que usan esta diferencia cultural como un pasaporte a la inversa para atacarte a ti, de la que yo personalmente siempre me he asustado. Lo siento, tíos, pero siempre he sido un cobarde con las chicas y más con las chicas guapas. 你好，请问一下你是 Tinder 的Wendy吗？是，你是 Albert 对。请问一下你的工作是？我现在在当 YouTuber， 可是我的频道还没这么大。对。那你有多少 follower？现在只有2800而已。所以就是还没开盈利嘛？对，可能明年可以开始用广告，对，可是还没拿钱。我要去个厕所，不好意思。是吗？好 ，OK. So that kind of discrimination by money, I have encountered this a little bit in Japan. I think other friends have told me that in Singapore it's very aggressive. First thing a girl will ask is the 薪水, your salary. What's your opinion on that in Taiwan? It's true that Taiwanese people really care about money, cares about money, and I think most people, like, you will encounter this kind of situation, like a curious relatives ask you about your salary. They want to know how you. When you're getting married, right? Yeah. When you're getting married and when a lot of concerns about kids. Money here is more important than in the West, I feel, and people are very good at money. For example, in the Kuan Yin, in the Chinese New Year, you give the hongbao with cash to 5-year-old kids. Yes. So no wonder people are very conscious about the economy. It's a good and a bad thing too, but when you mix it with the relationship and the first question is money, it's not a good start. As we understand this in the West. But I mean, nowadays people know that it is not very polite to speak about money in front of them, or put this subject in the first line. So guys, get a good salary before going on Tinder.
in Taiwan. Oh yeah. But like speak of Tinder, because people on Tinder want to find the dates, right? So they might have a specific height. Oh, and what's your school? I see, in salary. Yeah, salary. Okay, yes. so there was a lot of truth in these sketches, right? I exaggerate, but there's some of truth there. Yes. Okay, Yes. that's curious. Mm-hmm. By the way, you've been living in the US and UK, Yes. but you said, and a lot of fans of you already wondering, you never had a foreign boyfriend, right? Here I come. Oh, here I come. No. How come is that possible? All the men should be fighting or asking your number or asking you out, right? How do you say I don't know in Spanish? Oh, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No You lo don't sé. know why? Really? It never happened? No. Okay, so, or you're just not interested because their noses and the smell and this. I love it. Oh, wait. So, okay, now what we're seeing here is that I'm praising you, and that's will be part of the next chapter, culture. So these kind of compliments, how Taiwanese girls take the compliments from the foreigners and from Taiwanese. I think it really depends on the individual. Right. Yeah, So- because for me personally, I really enjoy the compliment. Okay. And also, Okay. I found And I ran away. I find it is so different when I went to New York, because on the street people would just like Praise you. praise Really? you. Wow. Yes, they praise your hair, they praise your style, and I sometimes find it makes my day. Wow. Yes, Okay. but I think in Taiwan, sometimes if you dressed up too bright or you look different, people will like whispering and like. Okay. So you enjoy this kind of discrimination, right? Okay. Discrimination by beauty. This only happens to Wendy, of course. Back on the praising topic, I think praising is an art. So praising can be very nasty and disgusting, and it's not even praising, like the compliments, like a whistling. The workers from one other side. It happened in Spain, and that's really Here also. Also yeah. too. Yes. What? Yes. Really? The Workers, right? Yeah, some of them. Yeah. I think the compliment needs to be done with class, more elegant, and then when it's indirect, I think then It's I a appreciate it. communication skill. People should know. We'll make a tutorial about praising the Taiwanese girls in the same video, so please subscribe. So that's kind of everything for today. We cover the 5 discriminations that I suffered. There's other discriminations that I didn't add here because like LGBTI community, sexual orientation, That would we be can, a lot. and I haven't really experienced that. So those are the 5 discriminations. I think it was fun. Many people can feel related, and you are more than welcome to come back to the 7-Eleven, please. Because being here lonely, it's very boring. Thank you will for come shining us next with time. your smile and your light. And I think a lot of people are wishing you to come back. So, guys, as we say a sentence in the channel when I just wave goodbye, it's Viva Taiwan Libre, cabrones. Free Taiwan, mother. Beep. It's- Taiwan. Viva Taiwan Viva Taiwan. Libre, Libre. cabrones. Cabrones. Yes. Viva Taiwan Libre, cabrones. Cabrones. 1, 2, 3. Viva Taiwan Libre, cabrones. See you next time. Hasta la próxima. Adiós.